Good morning, dear students. I hope all are fine and safe by the grace of God. Last class we have discussed profit, loss, GST, discount and marked price. I think all of you understood that class. In this class we are going to learn the next topic, compound variation. Before going to the compound variation, we should know what is direct proportion and inverse proportion or indirect proportion. Already you learnt in 7th standard direct variation or direct proportion or indirect proportion or inverse proportion. What is direct proportion? For example, if you buy 5 pencils, the cost of 5 pencils is 25 rupees. 5 pencils, the cost is 25 rupees. If you buy 100 pencils, the cost is high or not? What is the cost of the 100 pencils? It should be high. So, it should be high. I don't ask the exact value. The cost of the 100 pencils is high. So, this is the perfect example for direct proportion. If one quantity is increases and the other quantity also increases. Here the number of pencils, here cost of pencil. So if the quantity is increases, the cost also increases. Okay, so it increases means the cost also increases. It decreases means the number of pencils decreases. For example, 5 pencils 25 rupees. What is the cost of one pencil is? The cost of pencil is decrease. Okay, so decrease means that quantity also decrease. Okay, so this is called direct proportion. What is indirect proportion? For example, if you travel in a bus or in a car, the speed increases. Speed increases means the time taken is decreases. So, we travel 100 km per hour means the time taken should be 2 hours or 3 hours. If the speed is 50 km per hour means the time taken should be increased. Okay, 50 km per hour means 4 hours. If the speed is increased 100 km per hour means the time taken should be decreased. So, this is a perfect example for indirect or inverse. If one quantity is increases means the other quantity is decrease. If one quantity is decrease means other quantity is increase. Okay, so there is a difference between direct proportion and inverse proportion. So, in this class we are going to learn the compound variation means 2 or more variations combined together. Okay, so direct also coming, indirect also coming. For example, in a question, direct, indirect, or inverse, direct, inverse. Indirect also the same meaning, inverse also the same meaning, don't confused. So, direct, indirect, indirect,
indirect or inverse. Okay, so 4 types of questions they are asking. Okay, already you learn in the 7th standard the basics, direct proportion, inverse proportion. Here one more variation is added in the question. Okay, let's move on to the sum. Okay, first sum. A cement factory makes 7,000 cement bags in 12 days with the help of 36 machines. How many bags can be made in 18 days using 24 machines? I already told the quantity is 3. 2 or more variations are coming. Okay, so first you understand the question. 7,000 cement bags in 12 days with the help of 36 machines. ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் 7,000 சிமெண்ட் பேக்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க. எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னா 12 டேஸில் முடிக்கிறாங்க. எத்தனை மிஷின்ஸ் வச்சு? 36 மிஷின்ஸ், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் 36 மிஷின்ஸ். அண்ட் another point, how many bags can be made in 18 days using 24 machines? ஸோ 18 நாளில் 24 மிஷின்ஸ் வச்சு எத்தனை பேக்ஸை நம்மளால் தயாரிக்க முடியும்? இந்த கொஷின் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஷின் நம்ம எப்படி போட போகிறோம்னா, மல்டிப்ளேயிங் ஃபேக்டர்னால் என்னென்னா, இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால் இன்னொன்று இன்க்ரீஸ் ஆனால், ஒரு குவான்டிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனால், if the one quantity is increases and the other quantity also increases, direct proportion. If one quantity is decreased, other quantity is increase, means inverse proportion. Okay, so direct proportion means the multiplying factor take the reciprocal. So the value should be reciprocal for direct proportion. Inverse proportion means the multiplying factor doesn't change. That means no change. Simply written as a what they are asking, what they are given. Okay, so first, number of cement bags, number of days, number of machines. First, write the 7,000 cement bags, 12 days, 36 machines. Next, how many cement bags means here X, we don't know, made in 18 days, 24 machines. First you compare the unknown quantity to known quantity. First, number of cement bags, 7,000 bags, how many days? 12 days. Okay, first you compare. The step 1 is number of cement bags, number of days. So here number of days is increases, 12 days for 7,000 cement bags. For 18 days means the cement bags should be increased. So it is increases means the days increases means the production also increases. Okay, so here number of days increases, number of cement bags also increases. So it is a direct proportion. So multiplying factor is, for direct proportion means
the value should be reciprocal. So here 12, 18, so value should be reciprocal 18 by 12. Okay, next step 2. Next this one, first this one, next this one. The number of machines is decreases, means 36, here 24. So the machine is decreases, the production also decreases. Okay, 36 machines means 7,000 bags, for 24 means the bags is, the production is less. So number of machines, less number of machines, less number of machines, less machines, less bags. So it is a direct proportion. The multiplying factor, so here also we will take reciprocal 24 by 36. So here we take the reciprocal value. This is reciprocal value. The final step. X equal to 18 by 12 into 24 by 36 into that value. The remaining value is 7,000. Now cancel. In 12 table, 1 12s are 12, 2 12s are 24. Here 18 table, 1 18s are 18. Here also 1 2s are 1 18s are 18, 1 2s are . The next step, here 2 is cancelled, here also 2 is cancelled. The remaining answer is 7,000. So here also the value is 7,000 cement bags. Second question, 210 men working 12 hours a day can finish a job in 18 days. How many men are required to finish the job in 20 days working 14 hours in a day? So first you understand the question. 210 பேர் வந்து 12 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்க எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க? 18 டேஸில். அதுவே 14 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணி 20 நாளில் முடித்தாங்கன்னா அந்த வேலையை எத்தனை பேர் முடிச்சிருப்பாங்க? How many men are required? அது தேவை. How many men are required to finish the job for 20 days 14 hours? First, hours, day, men. First hours, days, men. Hours, 12 hours. How many days? 18 days. Men, 210. Next, 14 hours. How many days? 20 days? We don't know. X. First, you compare the known quantity to unknown quantity. First, hours, men. Step 1. More hours. The hours is increased. 12, here 14. So, the men is decreased. Why?
the hours increases means the required man is decreases. This is inverse proportion. So more hours, less men is required. So it is what? Indirect or inverse proportion. Inverse proportion. So it is a inverse proportion. So multiplying factor. So multiplying factor equal to 12 by 14. Step 2. Why 12 by 14? It is a inverse proportion. Inverse proportion means the fraction should not be changed. Next, days men. If the days is increases, the required men is also increases or decreases? Decreases. Okay, so that means less. So more days, less men. If less days means more men will be required. So it is also inverse variation, inverse proportion. So the multiplying factor equal to 18 by 20, right? Simple, 18 by 20. The step 3, last step, x equal to 12 by 14 into 18 by 20 into the remaining is 210. So cancelling 1 0 1 0 here in 2 table. 12 how many times? 6 times. Next, cancelling on 2 table 9, here is 7. In 7 table 1 7s are 7, here 3 7 3s are 21. The remaining, the denominator should be vanished. The remaining is 6 9 3. 6 9s are 54. 54 into 3, 2, remaining 1, 4 3s are 12, 5 is a 15. So 162 means required to finish the job in 20 days working 14 hours. So in this way you have to do the sums. Third question. A soap factory produces 9,600 soaps in 6 days working 15 hours a day. In how many days will it produce 14,400 soaps working 3 more hours a day? So இந்த question நல்லா கவனிக்கணும். கொஞ்சம் டிஃபரண்டான question நல்லா கவனிக்கணும். ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, எத்தனை சோப்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க? 9,600 சோப்ஸ். எத்தனை நாளில்? 6 டேஸில். அந்த 6 டேஸில் ஒரு நாளில் எத்தனை மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க? 15 hours ஒர்க் பண்ணுறாங்க. கொஷின் என்னென்னா ஹவு மெனி டேஸ் தான் கேட்குறாங்க. எத்தனை நாளில் நீங்கள் முடிப்பீங்க? 14,400 சோப்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு ஒர்க்கிங் 3 hours இல்லை, 3 more hours. அதான் மீனிங். இங்கே இதோட மீனிங் வந்து என்னென்னா 3 more hours அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே 15 hours ஒரு டேயில் பண்ணுறீங்க, இப்போ நீங்கள் இன்னொரு 3 மணி நேரம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த சோப்ஸை நீங்கள் தயாரிச்சிங்கன்னா எத்தனை நாளில் முடிப்பீங்க? அப்போ 15 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு 3 ஆட் பண்ண எவ்வளோ? 18 hours. ஒரு நாளில் 18 hours வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை நாளில் முடிப்பீங்க? அதுதான் கொஷின். நல்லா கொஞ்சம் கவனிங்க. நம்பர் ஆஃப் சோப்ஸ், hours, day. First number of soaps 9,600. How many hours? 15 hours. How many days? 6 days. Here next 14,000 soaps. How many hours? 15 plus 3,
18 hours. ஏன்னா 3 more hours சொல்கிறாங்க. அப்போ 18 தான் நியூ. Next, we don't know the days. X. First step, compare known quantity to unknown quantity. Number of soaps 9,600, here 14,400. So the number of soaps is increases, the days also increases. For 9,600 means 6 days. For 14,400 soaps means the days should be increases. Why? The soaps increases means the manufacturing or producing days should be high. Okay va? So more soaps, more days. So it is direct proportion. It is a direct proportion. So the multiplying factor equal to, it should be reciprocal. It should be reciprocal. 14,400 divided by 9,600. Second step, known quantity, unknown quantity. The hours are increased, 15, here 18. So more hours, the days should be decreased or increased. For example, ஒரு வேலைக்கு ஒரு ஆள் வைக்கிறாங்க. ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறான், 5 நாள் வேலை ஒரு 15 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறான். எத்தனை நாளில் முடிக்கிறான்? 6 நாளில் முடிக்கிறான். என்னடா இந்த அந்த 15 மணி நேரம் பண்ணி 6 நாள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 18 hours ஒர்க் பண்ண வைக்கிறாங்க. அப்போ 18 hours ஒர்க் பண்ண வச்சா இந்த டே வந்து என்னாகும், கம்மியாகும். இப்போ ஒரு வேலையை நம்ம 3 மணி நேரத்தில் முடிக்கலான்னா, ஒருத்தன் ஒரு வேலையை வந்து 10 மணி நேரம் அந்த வேலையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்கிறான். அந்த ஒர்க்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு எத்தனை நாளில் முடியும்? சீக்கிரமாக முடியும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வேலையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. அப்போ ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும், கம்மியான நாள்லேயே முடிஞ்சிடும். கம்மியான நாள் வச்சிங்கன்னா இப்போ 15 hours பண்ண வேண்டிய வேலையை ஒரு 9 hours பண்ணிங்கன்னா இந்த டேஸ் ஷுட் பி இன்க்ரீஸ். அப்போ மோர் hours, less days. So it is a inverse proportion. It is an inverse proportion. So the multiplying factor should be not change. Multiplying factor should be not change means 15 by 18. Okay. So step 3, the final step. So x equal to 14,400 divided by 9,600 into 15 by 18 into the remaining is 6. Cancel the 2 zeros. Next step, 1 6 are 6, 6 3s are 18, 3 5s are 15. Okay, here only x equal to 144 into 5 by 96. Cancelling on 3 table, 4 3s are 12, remaining 2, 24 is 8 times 48. Here 3 3s are 9, 32. Next again in 2 table or in 8 table. 8 table means how many times? Here 6 times, 8 6 are 48. Here 8 4s are 8 4s are what? 8 4s are 32. So next 6 5s are 30 divided by 4. Okay. The next step, in 4 table 7 4s are 28 or 4 7s are 28, remaining 2. Next 0, 4 5s are 20. So the remaining answer is
7.5. That means what? 7.5 days or 7 1/2 or 7 1/2 days. Okay, so it will complete by 7.5 days. Okay, so in this way you have to do the sums. The next topic, time and work. So இந்த டாப்பிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா A can do 5 days, B can do the work in 4 days. How long they will work together to finish the work? ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்பாங்க. A வந்து 4 days, B வந்து 5 days. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து A + B எத்தனை நாள் முடிச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கொஷின். இல்லை A மட்டும் எத்தனை நாளில், இப்போ ரெண்டு பேரும் A + B கொடுத்துட்டு A மட்டும் எத்தனை நாளில் முடிச்சிருப்பாங்க, B மட்டும் எத்தனை நாள் முடிச்சிருப்பாங்கன்னா அதை அப்படி தான் கண்டுபிடிக்கும். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்க வரணும்னா, ஃபஸ்ட்டு 1 day ஒர்க்கை, இப்போ 4 days இருக்கா, இப்போ நம்ம இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா, ஃபஸ்ட்டு 1 dayக்கு அவர் எத்தனை ஒர்க் எவ்வளோ பண்ணியிருப்பார். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A வந்து 4 days பண்ணியிருக்காரு, ஆனால் A வந்து 1 dayக்கு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருப்பார்னா இது அப்படியே வந்து 1 எப்படி எழுதணும், 1/4ன்னு எழுதணும். அதேமாரி B எத்தனை நாள் முடிச்சிருக்காரு, 5. அப்போ 1 dayக்கு B வந்து எத்தனை முடிச்சிருக்காரு, B can do in 1 day 1/5. அப்போ 1/5 வந்து 1 டேயில் முடிச்சிருக்காரு. அப்போ அது 1/5 + 1/5 + 1/5 என்ன வந்துடும், அந்த ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும். 5/5ன்னு வரும்போது ஒரு ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. அதான் மீனிங். அந்த ஒரு நாளில் அவர் வந்து 4 பங்கு அவர் பண்ணியிருக்காரு. 4 பங்கில் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு. 4 பார்ட்ஸில் 1 பண்ணியிருக்காரு 1 day. அடுத்து 2/5, செகண்ட் டே என்ன வந்தால் 2/4, 3/4, அப்படி 4/4 1 கம்ப்ளீட் 1. அப்போ அப்படி கம்ப்ளீட் 1ன்னு வரும்போது லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா 1/1 பார்ட். தட் மீன்ஸ் என்னென்னா அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவோம், திருப்பி அது ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிவிடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 1/4 1/5 இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும், 1/4 + 1/5 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 5 + 4 இங்கேயும் 5 1 × 5 5, 4 × 1 4, இங்கே 4 5s 5 + 4 வந்து 9, கீழே 20. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி 1/9/20ன்னு வந்ததை திருப்பி மேலே திருப்பி 20/9 அப்படின்னு முடிச்சிடுவோம். ஓகேவா, 20/9ன்றது இது அப்படி சிம்பிளை பண்ண என்ன வரும், மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷனில் 2 டைம்ஸ் வருமா, 2/9 வரும். ஓகேவா, 9 2s are 18, 18 + 2 20. ஸோ 2 × 2/9 டேஸில் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு போட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம போடுவோம். அப்போ எந்த ஒரு கொஷின் கொடுத்துருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 1 டேக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். 1 டே கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 1/, அந்த எத்தனை டேஸ்ன்னு போடுவோம். Bன்னு 1/, எத்தனை டே அந்த டேஸ். லாஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது திருப்பி அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா, ஸோ இதே மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும். கொஷினுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் டிஃபர் ஆகினே இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இந்த கொஷின் பாருங்கள். A can do a piece of work in 12 hours. B and C can do it in 3 hours. Whereas A and C can do it in 6 hours. How long will B alone take to do the same work? இப்போ இந்த கொஷினில் என்ன சொல்கிறாங்க, A வந்து இத்தனை 12 hours கொடுத்துருக்காங்க. 12 ஹவர்ஸில் வேறு ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுறாங்க. பியும் சியும் 3 hours. A + சியும் 6 hours. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா பி மட்டும் எத்தனை நாளில் முடிச்சிருப்பார், அவர் மட்டும் தனியாக அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிருந்தாலும் எத்தனை நாளில் முடிச்சிருப்பார். இது எப்படி போடலான்னா, இப்போ பாருங்கள், இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வி வில் கேல்குலேட் A, B, C. ஃபர்ஸ்ட் ஏவும் பியும் சியும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிச்சிருப்பாங்க அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா, அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் நம்ம கிடச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும், A + B + C கிடைக்குமா. ஸோ அந்த ரிசல்ட்ஸ்லேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, A + C ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க 6 hours, அதை A + C நான் என்ன பண்ண போகிறேன், மைனஸ் பண்ண போகிறேன். மைனஸ் பண்ணால் இதில் ஏவும் சியும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்,
வெறும் b மட்டும் கிடைக்குமா? ஸோ அது நம்ம கண்டுபிடிக்கும். இப்போ சிம்பிளாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நோட்டேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, என்ன நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். லெட்ஸ் சி. ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், A can do a work in 1 hour. 12 hours கொடுத்துருக்காங்க, நான் 1 hour அவர் எத்தனை பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா 1/12. B and C can do it in 1 hour. எவ்வளோ? 1/3. A and C can do it 1 hour 1/6. First A, B and C. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம். A and B, C means 1/A வந்து 12, B plus C 1/3. Already we know A, this A, this B plus C. So LCM is 12. 12க்கு 3க்கு LCM 12. So 1/12 அப்படியே வந்துடும். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுவோம், 1 into 4, இங்கே 3 into 4. ஓகேவா? One by 12 plus 1 into 4, 4, 12. So 5/12. So 5/12ன்றது ஏயும் பியும் சியும் சேர்ந்து பண்ண ஒர்க். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் A and C can do it in 6 hours. இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், மைனஸ் பண்ண போகிறோம். A plus B plus C work minus A plus C work. So இது வந்து என்னது, 5/12 minus 1/6. 12க்கு 6 LCM என்னது, 12. So 5/12 minus here 1 into 2, 6 into 2. So 5/12 minus 2/12 is 3/12, 1, 4. 1/4. So 1/4 இதான் வந்து என்னது, C's work, sorry B's work. ஏன்னா A B plus C minus A plus C என்ன ஆகிடும், A C C, அப்போ B மட்டும் வரும், B's work. So B's work 1/4. So இதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணலாமா? So B can do 1/1/4 equal to 4 days. அது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிடலாம். 1 இப்படி பண்ணும்போது 1 into 4/1 வரும், அப்படியே 4 days ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு கொஷினை நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட்டேஷனில் எழுதிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம 1/ன்னு சொன்னால நான் அந்த மாதிரி போட்டு அவங்க என்னென்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போட்டு முடியும். ஸோ இன் திஸ் வே யூ ஹேவ் டு டூ த சம்ஸ். ஓகே பாருங்கள், செகண்ட் கொஷின். A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do it in 15 days. A and C can do it in 20 days. How long would each take do the same work? என்னென்னா A and B 12 days, B and C 15 days, A and C 20 days. A தனியாக எத்தனை நாள் முடிச்சிருப்பாரு, B தனியாக எத்தனை நாள் முடிச்சிருப்பாரு, C தனியாக எத்தனை நாள் முடிச்சிருப்பாரு. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மூணுத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். மூணுத்தையுமே ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகேவா? அந்த வேல்யூலேருந்து நம்மளுக்கு ஏன் அந்த வேல்யூ நம்ம மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோன்னா, மூணு பேரும் சேர்த்து எத்தனை நாளில் முடிச்சிருப்பாங்க, மூணு பேரும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் முடிச்சிருப்பாங்கன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் அதுலேருந்து நம்ம ஏவும் பியும் நம்ம மைனஸ் பண்ணால் சி கிடச்சிரும், பியும் சியும் மைனஸ் பண்ணால் ஏ கிடச்சிரும், ஏவும் சியும் மைனஸ் பண்ணால் பி கிடச்சிரும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி கொஷின் வரும்போது மூணு பேரும்
செஞ்சுருந்தா அந்த வேலையை எப்படி முடிச்சிருப்பாங்க. அதான் போன கொஸ்டினையும் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம். அதுலேருந்து ஈஸியாக நம்ம மைனஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் A and B can do a piece of work in one day. அப்படி பார்க்கும்போது எவ்வளோ வரும்? 1/12. ஃபஸ்ட் எப்பவுமே 1 day கன்வெர்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இது பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் B and C. One by 15. A and C can do a piece of work in 1 day. So 1/20. ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் என்ன சொல்ல போகிறேன்? ஆட் பண்ண போகிறேன். A plus B plus B plus C plus A plus C ஒர்க். இவங்க ஒர்க் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ண போகிறோம். 1/12 ப்ளஸ் 1/15 ப்ளஸ் 1/20. ஓகேவா? ஸோ இதை ஆட் பண்ண நமக்கு எத்தனை இங்கே ஏ இருக்குது? 2A இருக்கா, 2B இருக்கா, 2C இருக்கு. ஈக்குவல் டு இதை நம்ம ஆட் பண்ண நமக்கு தெரியும். ஃப்ராக்ஷன் LCM 12 15 20. 5 டேபிள் எடுத்தால் 12 3 4. 3 டேபிள் எடுக்கலாம் 4 1 4. Again 4 table 1. So 4 3s are 12, 12 5s are 60. So 60 is the LCM. So in 12 table 60 how many times? 5 times. So 5, write 5. 1 into 5, 5. Next 15 table how many times 60? 4 times. 1 into 4, 4. 20 how many times? 3 times. 60/20 means 3 times. So நெக்ஸ்ட்டு ஆட் பண்ணும்போது 5 + 4 + 3 12. ஸோ 12/16 வரும். இங்கே ஏன் அங்கே 2 வந்திருக்குன்னா அங்கே 2A + 2B + 2Cன்னு வந்திருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 2வை வந்து நம்ம காமனாக எடுத்து இங்கே டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துட்டோம். ஓகேவா? அதான் 12/60 × 2ன்னு வருது. ஓகேவா? ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 1/10 கிடைக்குது. எப்படி கிடைக்குது 1/10? 2 டேபிளில் அதை கேன்சல் பண்ணுங்கள். 12 6 டைம்ஸ் வருமா? 6 டைம்ஸை வந்து 60 கூட கேன்சல் பண்ண எத்தனை டைம்ஸ் வரும்? மேலே 1 கீழே 10. ஸோ 1/10. அப்போ 3 பேரும் சேர்ந்து முடித்தா எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்க? 1/10 10 டேஸில் முடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? தனித்தனி ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும். ஏ ஒர்க் எவ்வளோ, பி ஒர்க் எவ்வளோ, சி ஒர்க் எவ்வளோ. அதில் நான் என்ன சொன்னேன்? A + B + Cலேருந்து B + Cயை வந்து மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு A கிடச்சிரும். அதே மாதிரி தான் இங்கே பாருங்கள். 1/10ன்றது 3 பேர் சேர்ந்த ஒர்க்கு. 1/15ன்றது B + C செய்த ஒர்க்கு. ஓகேவா? அதுலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ 10க்கும் 15க்கும் LCM வந்து 30. ஸோ 30னா 10 டேபிள் எத்தனை டைம்ஸ் வரும்? 30 3 டைம்ஸ். ஸோ அதனால் 3/30 மைனஸ் 15 டேபிள் 30 எத்தனை டைம்ஸ் வரும்? 2 டைம்ஸ் வரும். அதனால் 2/30. ஸோ டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கா? ஸோ 3 - 2 1. ஸோ 1/30. அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? 30 கிடைச்சிடும். அப்போ ஏ மட்டும் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாரு அந்த ஒர்க்கை? 30 டேஸில் முடிக்கிறாரு. இதேமாதிரி நம்ம பிக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிஸ் ஒர்க். A + B + Cலேருந்து A + Cயை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு B கிடச்சிரும். ஸோ 1/10 மைனஸ் A + C's ஒர்க் வந்து 1/20. ஸோ இதில் LCM எடுத்திங்கன்னா 60 LCM. ஸோ 10 டேபிள் 60 6 டைம்ஸ், 20 டேபிள் 60 30 டைம்ஸ். ஸோ 6/60 மைனஸ் 3/20. ஸோ 6 - 3 3 3/60. இதை கேன்சல் பண்ணால் we will get 1/20. அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணனா we will get B ஒர்க். ஸோ 20 days. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் C's ஒர்க். ஸோ இதில் எப்படி? A + B + Cலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா A + Bயை மைனஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1/10 மைனஸ் 1/12. ஸோ இங்கே LCM வந்து என்னதுன்னா 60.
10 table எத்தனை டைம்ஸ் வருது 60 6 டைம்ஸ் 12 டேபிளில் 5 டைம்ஸ் ஸோ 6 by 60 minus 5 by 60 நெக்ஸ்ட்டு 6 minus 5 1 ஸோ 1 by 60 ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா 60 days ஸோ இந்த மாதிரி ஏக்கு பிக்கு சிக்கு தனித்தனியாக நம்ம இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா So listen to some. Carpenter A takes 15 minutes to fit the chair, while B can take 3 minutes more than A. Working together, how long it take for them to fit the parts for 22 chairs? Okay, so இது எப்படி போடலாம்? First, Carpenter A can do it in 1 minute, that means 1 by 50, while Carpenter B takes more than 3 minutes more than A, that means what? 15 plus 3, that means 18 can do it in 1 minute. 1 by 18, that means 15 plus 3, 15 plus 3 more than A. Walking together, how long will it take? First we will add Carpenter A plus Carpenter B's work. Okay, so Carpenter A plus Carpenter B's work, that means 1 by 15 plus 1 by 18. Okay, so 1 by 15, 1 by 18. In 3 table 5, 6. Again 5 table 1, 6, 6, 1. 6 5s are 30, 30 minus 3, 90. So 90, how many times in 15 table? 6 times. 18 table 5 times. So the answer is 11 by 90. So the A plus B's work 1 by 11 by 90, that means reciprocal to 90 by 11. So 90 by 11 is A plus B's work. How long will it take for them to fit the parts for 22 chairs? For one chair 90 by 11. For 22 chairs means multiply with 22. For 22 chairs, A plus B's work for 22 chairs means just multiply into 22. 90 by 11 into 22. So in 11 table how many times? 2 times. 90 into 2, 180. So that means 180 minutes. Here also minutes. So 180 minutes means in hours 3 hours. So it will take 3 hours to fit the parts for 22 chairs. Okay, so in this class we have learned first compound variation, direct proportion, direct inverse, inverse direct, inverse, next time and work. I think all of you understood. If you have any doubt, please contact me. Thank you, students.